friends, welcome back to English Wala. This is video number 47. আমি এই ভিডিওতে এই ক্লাসে ডিসকাস করতে চলেছি এমন একটা টপিক যেটাতে I used to get confused when I had been a child learner. আমি নিজে যে টপিকটা নিয়ে যে টেন্স ফর্ম নিয়ে আমি কনফিউজড হতাম সেই টেন্স ফর্ম নিয়ে আমি ডিসকাস করব এখন, and that is past perfect tense. Past perfect tense, when I had gone কখন ইউজ করব, when I had been, he had had, a tricky construction. আমি জানি most of the learners they face difficulty while using past perfect tense. They get confused whether to use simple past or past perfect. Now, to get out of that confusion, please watch this video. Past perfect tense, and there is a formula: after, before, before. What is that? Let's discuss. Now, what is past perfect tense? First of all, we should know the narrative tense in English. Narrative tense. এই কথাটার মধ্যে দিয়ে বোঝা যাচ্ছে আমরা যখন কোনো কিছু ন্যারেট করি, it may be a story, একটা গল্প হতে পারে, we can find it in our textbooks, even in our spoken accounts, or in the description of more past events. The most important one is more past events. More past. So past perfect tense is a narrative tense which is used to talk about the past in the past. The past in the past. You can often find them in stories, textbooks, spoken accounts, and in descriptions of more past events. এখন এই narrative tense কোনগুলো? Narrative tense হলো সমস্ত ফর্মের past tense, past simple, past continuous, past perfect and past perfect continuous. আমি জানি past perfect এবং past perfect continuous এই দুটো টেন্সের ইউজ নিয়ে the students oftentimes they get confused. Now, what is past perfect tense? So past perfect tense is a kind of narrative tense. Now, if we think about the term past perfect, the word or this very expression past perfect derives from the Latin plus quam perfectum, which means more than perfect, more than perfect. The word perfect in this sense means completed. So, past perfect means more than completed. শুধু completed যদি হয় তাহলে সেটা past simple, কিন্তু more than completed তাহলে past perfect. For example, when you arrived, he had left the room. দেখা যাক, let us imagine a situation. আমাদেরকে একটা সিচুয়েশন আমরা কল্পনা করে নিই। ধরা যাক, suppose he left the room at 9 a.m. He left the room. There are two persons, he and you. He left the room at 9 a.m. সে সকাল 9টার সময় রুমটা ছেড়ে চলে গেছে। You arrived at 9:30 a.m. তার আধ ঘন্টা পরে তুমি এলে। এখন suppose এখন সকাল 11টা, now at 11 a.m. I am saying this to you. আমি তোমাকে বলছি যে সে 9টার সময় চলে গেছে
তুমি 9:30 এসেছো, মানে সে চলে গেছে তারপরে তুমি এসেছো, তার মানে 9:30 সেটাও পাস্ট, 9টা আরো পাস্ট। আমরা যদি টাইম লাইনে দেখি, আমি এখানে যেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি, প্রথমে 9 AM, তারপরে 9:30 AM, এখন 11 AM অর লেটার, কিংবা পরেও হতে পারে। তাহলে 11 AM এর জায়গা থেকে যদি আমি দেখি 9:30 AM সেটা পাস্ট, আর 9:30 AM এর রেসপেক্টে আমি যদি 9:30 AM কে রেফারেল পয়েন্ট ধরি, তাহলে তার রেসপেক্টে 9 AM কি মোর পাস্ট। 9:30 AM 11 AM এর জায়গা থেকে 9:30 AM পাস্ট, 9 AM more past. So you arrived at 9:30, that means it is past, and he left at 9 AM, that is more past. I am narrating this to you, আমি এখন তোমাকে এটা বলছি। বোঝা গেল সিচুয়েশনটা? আমি 11টার সময় বলছি, সকাল 11টায়, তুমি 9:30 এসেছিলে, সে চলে গেছে 9টার সময়, তার মানে তুমি পাস্টে এসেছো, সে মোর পাস্টে চলে গেছে। নাম্বার 2, they were hungry, they had not eaten for 10 hours. তারা ক্ষুধার্ত, কারণ তারা 10 ঘন্টা ধরে খায়নি। সাপোজ আমরা যদি একটা টাইম রেসপেক্ট ধরে নিই, একদম কংক্রিট একটা টাইমে, সাপোজ দে এট অ্যাট 1 PM, তারা দুপুর 1টার সময় খেয়েছিল। অ্যাট 10 PM দে ফেল্ট হাংরি, তার মানে কতক্ষণ খায়নি? 10 ঘন্টা। 10 PM দে ফেল্ট হাংরি। সামওয়ান রিপোর্টস দ্যাট নাও, দ্যাট ইজ আফটার 10 PM, রাত্রি 10টার পরে, 11টা হতে পারে, তারপরের দিনে হতে পারে, আরো 2 মাস পরে হতে পারে, যে কোনো সময় সে বলছে ওই ঘটনাটার কথা, যে তারা 1টায় খেয়েছিল, রাত্রি 10টায় তাদের খিদে পেয়ে গেছিল। দুটোই পাস্ট, কিন্তু কোনটা মোর পাস্ট? তাদের 1টায় খাওয়াটা। 10টার সময় খিদে পাওয়াটা পাস্ট, কিন্তু বেলা 1টার সময় খেয়েছিল, দ্যাট ইজ মোর পাস্ট। আমরা যদি টাইম লাইনে দেখি, তাহলে কি 1 PM they ate, 10 PM they were hungry, at 11 PM or after that I am reporting that, I am narrating that, আমি সেই ঘটনাটার কথা বলছি। তাহলে 11 PM কি নাও প্রেজেন্ট, প্রেজেন্টে বলছি। they were hungry সেটা কি বিফোর পাস্ট, তারা খেয়েছিল তারও আগে 1 PM, দ্যাট ইজ আর্লিয়ার দেন বিফোর, মোর পাস্ট। তাহলে আমাদেরকে 3টে টেন্সে টাইমের কথা ভাবতে হচ্ছে, প্রেজেন্ট টাইম, পাস্ট টাইম অ্যান্ড মোর পাস্ট টাইম। মোর পাস্ট, দ্য টাইম হুইচ ইজ মোর পাস্ট। আই থিঙ্ক ইট ইজ ক্লিয়ার নাও। তাহলে পাস্ট পারফেক্ট কোনটা হবে? মোর পাস্ট হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট। আমরা নাম্বার লাইনে ম্যাথমেটিক্সের মতো করে যদি দেখি, তাহলে নাম্বার লাইনে কি 0 +1 +2 +3, 0 -1 -2 -3। 0কে যদি আমি প্রেজেন্ট টাইম ধরি, তাহলে +1 ফিউচার, -1 পাস্ট, -1 এর রেসপেক্টে -2 or -3, that is more past, and that will be past perfect. তাহলে past perfect, তাহলে -1 যদি went হয়, -1 এর রেসপেক্টে -2 or -3 had gone, 0 present go, +1 will go। তাহলে past perfectটা কি? Past in the past. What is past perfect tense? Past perfect tense is past tense of the past tense, that is past in the past, যদি টাইমের রেসপেক্টে ধরি। So past perfect is more past, this should be kept in mind. Past perfect is more past. Now past perfect tense is only used to talk about something more past
with reference to another past. This should be kept in mind. তাহলে past perfect tense আমি ইউজ করব কখন? either in a sentence or contextually. আমি যদি দেখা যায় দুটো ইভেন্টের কথা বলছি, একটা past আর একটা more past, তাহলে more past এর ক্ষেত্রে আমরা past perfect tense ইউজ করব। স্ট্রাকচার কেমন? had plus past participle form of the verb, that is the third form of the verb. had plus past participle form of the verb, এবং এখানে একটাই সুবিধে, যেমন প্রেজেন্ট পারফেক্টের ক্ষেত্রে হ্যাভ কিংবা হ্যাজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য পার্সন অফ দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড দ্য নাম্বার অফ দ্য সাবজেক্ট, পার্সন অ্যান্ড নাম্বার অফ দ্য সাবজেক্ট যেমন হ্যাভ কিংবা হ্যাজ চেঞ্জড হয়, পাস্ট পারফেক্টের ক্ষেত্রে হ্যাড ইজ নেভার চেঞ্জড, অলওয়েজ হ্যাড ইজ ইউজড। For example, I had already cleaned 2 rooms when my maid came. My maid came. তার মানে সে একটু লেটে এসেছে, সে যখন এসেছে তখন আমার অলরেডি 2টো রুম পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। That means the arrival of the maid, the coming of the maid, এটাও পাস্ট, কিন্তু 2টো রুম পরিষ্কার করাটা সেটা হচ্ছে আরো পাস্ট, কারণ তার আসার আগেই আমি সেটা পরিষ্কার করেছি। Is it clear? I had been in Mumbai when he met me. He met me, that is a past event. কিন্তু তার অনেক আগে থেকে আমি তখন মুম্বাইয়ে ছিলাম, তার মানে সেটা আরো পাস্ট, আমি তার নিশ্চয়ই আগে থেকে মুম্বাইয়ে ছিলাম। সো I had been in Mumbai when he met me. After we had had tea, the meeting began. Had. This seems to be a peculiar use. Had. Here had, one had, the first had is the auxiliary had, and second had is the past participle form of have. চা খাওয়া, তাহলে I want to have a cup of tea, আমি এক কাপ চা খেতে চাই, তাহলে এখানে খাওয়া মানে পান করা, আমরা তো বাঙালিরা আমরা সবই খাই, তো পান করি না, তো এই চা পান করা ইংলিশ টার্মটা কি হবে? হ্যাভ মিনিং হতে পারে, have auxiliary verb হয়, have possess হয়, I have a pen, I have a pen, I possess this pen, I own this pen, and I have an egg every morning, that means I eat an egg. But if I say I have an elephant, it does not mean that I eat an elephant. However, have এর 3টে মিনিং আছে, তাহলে have auxiliary হিসেবে ইউজড হয়, have means possess or own, have means to eat. So after or drink, after we had tea, it is in past perfect. Had is the auxiliary, first had, second had is the past participle form of have. The meeting began. মিটিংটা শুরু হয়েছে, সেটাও পাস্ট, চা পান করাটা সেটা আরো পাস্ট, তার আগে, তাহলে সেটা আরো পাস্ট। সো পাস্ট পারফেক্ট ইজ ইউজড। নেক্সট ওয়ান, একটা গল্পের মতো করে ভাবা যায়। সাপোজ কেউ একজন হস্টেলে, এটা জেনারেলি এই প্র্যাঙ্ক গুলো হস্টেলে হয়ে থাকে, হি ওয়াজ শকড টু ডিসকভার দ্যাট সামওয়ান হ্যাড রিটেন পিগ অন হিজ ফ্রন্ট ডোর। সে দেখলো যে কেউ তার দরজাতে পিগ কথাটা লিখে দিয়েছে, কোট আনকোট। সামওয়ান হ্যাড রিটেন পিগ অন হিজ ফ্রন্ট ডোর, হি ডিসকভার্ড। তাহলে নিশ্চয়ই তার যখন তার ডিসকভারিটা হচ্ছে, যখন সে when he found out, তারও নিশ্চয় অনেক আগে লিখেছে। তাহলে পিগ কথাটা লেখাটা, that is more past. The past perfect tense is used for talking about something that happened before something else. Imagine, ভেবে দেখো, waking up one morning and stepping outside to grab the newspaper. হস্টেলে বাইরে পেপারটা ফেলা ছিল, সে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে তার দরজাটা খুলে গিয়ে নিউজ পেপারটা নিল। হি নোটিসেস, যখন সে ফিরছে, রুমে ঢুকতে যাচ্ছে, সে লক্ষ্য করলো, হি নোটিসেস দ্য ভালগার মেসেজ রিটেন অ্যাক্রস হিজ ফ্রন্ট ডোর, তার দরজাটায় লেখা আছে। when he is telling this story, পরে সকালে আর কোনো বন্ধুরা ছিল না, পরে বিকেলে বা একটু পরে বন্ধুদের যখন সে এই গল্পটা বলছে to his friends later, how would he describe the moment, this moment? কেমন করে সে এটাকে ডেসক্রাইব করবে?
He might say something like, সে এরকম কিছু একটা বলতে পারে, I turned back to the house and saw that someone had defaced my front door. আমি পেপারটা নিলাম, turn back to my house, to the house, and saw that someone had defaced my front door. ওখানে বিকৃত করে দিয়েছে আমার দরজাটাকে, কেউ বাজে কথা লিখেছে। Your friends, that means the friends to whom he had said, will be able to understand that it was written at some point in the past before the moment this morning when he saw it. যারা শুনছে সে বন্ধুরা তারা কিন্তু রিয়েলাইজ করবে যে কেউ লিখেছে আগে, যখন সে সকালে দেখেছে তার অনেক আগে কেউ এই কথাটা লিখেছে। তার মানে দেখেছে যখন সেটাও পাস্ট, কিন্তু লেখাটা আরো পাস্ট। কেন বুঝতে পারবে তারা? বিকজ হি ইউজড দ্য পাস্ট পারফেক্ট টেন্স টু ডেসক্রাইব দ্য মিসডিড। সে ওইখানে বলেছে দ্যাট সামওয়ান হ্যাড রিটেন পিগ অন দ্য ফ্রন্ট ডোর। তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে সে দেখেছে যখন তারও আগে পিগ কথাটা লেখা হয়েছিল। সো কি করে আমরা বুঝতে পারলাম? বিকজ দ্য পাস্ট পারফেক্ট is used there. So past perfect is used to denote something, to mean something that took place in the past of the past. Past of the past. Now let us see some more examples. The train had left by the time I got to the station. The train had left by the time I got to the station. First the train left, then I got to the station. He had never played football until last week. What does it mean? He never played football, only last week he played. Before that, he didn't play. She stayed up all night because she had received bad news. So first she received bad news, and that is why she stayed awake. They lost many of the games because they had not practiced enough. First, they did not practice enough. Then they lost many of the games as a result. I had eaten dinner, so I wasn't hungry. I had eaten dinner, so I wasn't hungry. তার মানে কি? First, I ate dinner, so later I wasn't hungry. First, I ate dinner. Suppose আমি 9টার সময়, রাত্রি 9টার সময় আমি ডিনার নিয়েছি, তাই 10টার সময় আমার I wasn't hungry. It had snowed in the night, so the bus didn't arrive. First it snowed in the night, then the bus didn't arrive. Because of that, রাত্রিরে বরফ পড়েছে, তার জন্য সকালের দিকে বা ভোরের দিকে বাসটা আসেনি। When we arrived, the film had started. When we arrived, the film had started. First the film started, then we arrived. তাহলে যেটা মোর পাস্ট, দুটোই পাস্ট, যেটা মোর পাস্ট দ্যাট ইজ পাস্ট পারফেক্ট। নাও two sentences that tortured me most when I had been a child. যে দুটো সেন্টেন্স আমাকে সবচেয়ে বেশি টর্চার করত, I know most of the students are tortured. আমি যখন চাইল্ড ছিলাম, yes, those two sentences. He reached the station after the train had left. কেউ পরে কথাটা বলছে, আমি এখানে দেখো ট্রেন আমি ধরছি, সাপোজ ট্রেন লেফট এট 9 AM and I reached the station at 9:15 AM. So which is more past? আমি পরে এটাকে বলছি যে বা সে he reached the station at 9 AM, sorry, he reached the station at 9:15 AM, but 15 minutes before that at 9 AM the train had left. তাহলে তার পৌঁছানোটা সেটাও পাস্ট, ট্রেনের ছেড়ে যাওয়া সেটাও পাস্ট। which is more past? The departure of the train. It is narrated later, তাই এটা তো ন্যারেটিভ টেন্স, তাই পরে এটাকে বর্ণনা করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে he reached the station after the train had left. কিংবা the next one, যে কোয়েশ্চেনটা যে কোনো জায়গায় কিছু লোক, they used to stay, when I was a child they used to ask me,
these sentences. The use of had. The patient had died before the doctor came. Patient had died before the doctor came. Suppose the patient died at 10 p.m., the doctor came at 11 p.m. Next day or after 11 p.m., I am narrating this event. The patient had died before the doctor came. এই had এর ইউজটার একটা ভেরি ভেরি ইজি একটা ফর্মুলা আছে। সেই ফর্মুলাটা কেমন? Past perfect tense is used before, after. You should keep it in mind. Before, after. Before এর আগে, after এর পরে। Past perfect tense is used, that means had is used. We left after the sun had set. We left after the sun had set. Here past perfect tense has been used after. But the same sentence, একেবারে এই সেন্টেন্সটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি, the sun had set before we left. The sun had set before we left. তখন the sun had set এটা বিফোর এর আগে। The sun had set before we left. We had entered the classroom before the bell rang. Before এর আগে past perfect. The bell rang after he had entered the classroom. After এর পরে। His father had died before he was born. He was born after his father had died. So before, after. যদি বিফোর আফটার এই দুটো ইউজ করা হয় তাহলে তো এটা সহজ হয়ে যায়। না হলে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য টাইম সিকোয়েন্স। বিফোর, আফটার। নাও ইটস দ্য টাইম ফর প্র্যাকটিস। Use past simple and past perfect tenses accordingly. কারণ past perfect ইউজ করলেই সেখানে আরেকটা ভার্ব, সেটা সিম্পল পাস্টই হবে। তো you have to write the answers in the comment box, pause the video, write the answers. Obviously I'll check them. I think you are benefited with the class. Thank you for watching the video.